Okay. So, the next discussion is actually all about table. But I'm going to proceed now with our activity before I start discussing that. So, because this is very important to your activity, web design and layout. So, as you can see, this is our objective, no, to familiarize with HTML tags and attributes used for website layout, such as table, iframe, row span, call span, anchor tags, text, and background colors. So, and then we're going to apply a web palette and then apply proper web color scheme. Okay? So, this is the second laboratory activity that you need to do. So, these are the instruction. So, pakibasa nyo na lang instruction. And then, this is our wireframe diagram. So, how are we going to create such layout? So, using HTML. So, what we're going to do is analyze this layout. So, I'm going to uh, open my paint para mas ma-discuss ko na maayos, no? Okay, so I'm going to open my paint and then I'm going to open that file. Okay. Okay, so this is our wireframe diagram. Let's try to analyze it first. And then try to analyze ano ba itsura nito kapag ito ay isang naging table, no? So we're going to check first, yan. Guguhitan ko muna siya. 1, 2, 3, 4, and then 5. And then, probably, meron akong 2 major column here. Yan, may 2 major column ako. So, bakit ko ginawang ganito to? So, for me to check kung ilan rows at ilang columns ang meron ako at kakailanganin ko sa aking table. Okay, so pagka nilayout ko to, I have 2 columns and then how many rows? 1, 2, 3, 4, 5 rows. So remember, I have 2 columns for me to create this and then I have 5 rows. So mapapansin natin na merong divider tong lahat. So doon papasok yung row span tsaka call span. So tatanggalin natin yung mga yan. So parang kumbaga sa Microsoft Excel, nagma-merge cell ka. Okay? So, gagawin natin one row na lang to. And then, we have here another one row. And then, another one row. And then, dito sa 1, 2, 3, 4, sa fourth line, we have 2 columns. And then, another one row. So, ito lang na may concern natin kapag ni-split natin siya. So, I'm going to go back here in my Notepad++. So, what we're going to do is to create table, okay, for the layout. So, gagamit tayo, since HTML ang topic natin, so, gagawa tayo ng layout. And then, what is important to create, for us to create layout is table. So, gagawa tayo ng table tag. And then, gagawa muna tayo ng tr, ng row. Okay? And then, tr/tr, another row. So, sa loob ng row, gagawa tayo ng column. So, ang column is td. Okay? So, lalagay natin dito, row 1, column 1. Okay? So, ayan yung pinaka-purpose ng TR tsaka TD. Okay? So, next, sige, pakita muna natin output. And then, run na, or ano na lang natin, i-view na lang natin siya. Ayan. So, ayan yung row 1, column 1. If you can notice here, isang box lang yan. Pero, hindi natin nakikita yung line. Invisible siya. So, by default, hindi natin nakikita yung pinaka-line. Pero kung gusto muna natin makita yung line, lalagyan natin siya ng border tag. Okay? So, lagyan natin ng border. Okay? Equals 1. Yan. Ito yung mga traditional. So, minsan, dati, pwede rin yan. Border, yes. Yan. So, makita nyo, nagkaroon siya ng border. So, row 1, column 1. So, kung magdadagdag tayo ng TD, so, meaning nagdadagdag tayo ng column. Yan. Nagdagdag tayo ng column. So, meron tayong row 1, column 2. So, makikita natin yan. Row 1, column 1, row 1, column 2. So, kapag magdadagdag na naman tayo ng row, yan, copy-paste lang natin siya. Yan. So, meron tayong row 2, column 1, and then row 2, column 2. So, importante ito sa paggawa ng layout. So, kailangan natin ng attribute.
or let's say kahit na wag ng attribute, let's just try to center the table. Okay. So, yan. I-center natin yung table. Para every time na maglo-load yung layout natin, lagi siya naka-center. And then, lagyan natin siya table width. Pwede rin siyang pixels. Pwede rin 100%, for example. Yan. So, kahit anong size ng screen ng client natin, automatic magre-resize siya ng 100% of the width size. So, pwede rin naman pixels. So, halimbawa, 1024px. Yan. Pwede rin naman yan. So, makikita nyo nag-a-adjust. So, yan yung pinaka purpose niyan. And then, purpose naman, for example, dito sa second, yung first natin is gagawa tayo ng call span. Okay. So, sabi ko nga, parang yun yung pinaka-example nung merge cell. So, gawa tayo ng call span. So, makita ninyo, nagkaroon ng merge cell. Tatanggalin ko to, di-delete ko na to ngayon. Yan. So, nag-merge ngayon tong first row. Okay? So, nag-merge tong dalawang column dito. So, yun na yung magiging ating parang banner. So, basically, yan yung gagawin natin with our laboratory activity by manipulating yung ating table. So, we are using row span, call span, TD, TR for us to lay out. Tapos tanggalin na lang natin yung border later on. So, yung example naman nito, paano yung banner? So, we can create a banner. Okay, so pwede naman tayo maglagay ng picture banner if we want. Pwede rin tayo maglagay ng color if we want also. Okay, so just check the attributes. You can go to W3 Schools for additional help on how to create your first layout using table in HTML. To continue, let's try to format the table for the sake of having a head start on our midterm laboratory activity number 2. So, magle-layout tayo ng web page, okay, for a client using table. So, I have mentioned earlier how table works. So, in this case, let's try to check yung output, no? Okay, so we have now 2 rows for our table, and then we have 2 column, and then the first row nag-call span na tayo para siyang nag-merge cell sa itsura niya, no? So what we're going to do now is to check how many rows and columns do we need for our table. So di ba kanina binilang natin yon? So I have 1, okay, and then 2, 3, 4, 5. So kailangan natin ng 5 rows and 2 columns. So, if we're going to check the wireframe diagram, so makikita natin siya. So, gawa tayo ng another additional na 3 rows. Okay, so, pinakamadali, copy-paste na lang natin to, yung code. Okay, so that's the easiest part in generating rows. Okay, so yan, makikita nyo na. Meron tayo 1, 2, 3, 4. So, kulang pa siya. 1, 2, 3, 4. Isa pa kasi ang sabi natin we need to generate 5. Okay, 5 rows. So ngayon meron na tayong 5 rows and then we have 2 column. So if we're going to check now the layout, so tong first and then second and then also third, okay, third rows, gagamit tayo ng call span. Okay, so gagamit tayo ng call span. So copy na lang natin to para mabilis. Okay, call span. And then, 1, 2, 3, diba? Tapos yung 4, meron siyang column. And then yung 5th, wala ulit siya. So, ganito yung magiging itsura niya. And then, I'm going to delete na yung, since naka 2, nag-call span tayo ng 2 column, no? So, tatanggalin na natin kasi 3 to eh. 2 plus 1 is 3. So, kung makikita nyo dito sa output natin, nagkagulo-gulo yung layout. So, tatanggalin natin siya. Okay, so delete natin siya para maiayos natin yung appearance na layout. Okay, so yan, maayos na siya. So we have 1, 2, 3. We have 3 rows
And then I have here two columns on my fourth row, and then on my fifth row, I have another call span. So nag-call span tayo ulit. So basically, if we're going to imagine, parang nandoon na yung nabibuild na natin yung structure, no? So palitan ko na lang tong border na 1 para mamaya pwede natin i-0 na lang. Okay? So mawala para mas mabilis. So 1 siya para makita natin yung itsura niya. And then for the width, pwedeng walang px sa HTML5. Pwede naman ganito lang yung gawin natin. 1024 siya. So ibig sabihin 1024 pixels yung width na gagamitin natin for our layout. So again, kung gawin ng 100% nyo yan, sagad yan. So usually hindi yun ginagawa. Pero it's still up to you as a web developer. Usually for a better looking website, so hindi na natin siya ma-maximize since page lang naman yung gagawin natin. So 1024. So yan yung ating format. And then, kung mapapansin ninyo, ang instruction natin kasi, di ba, yung website name. So we're going to create or change this for the website name. Ano ba yung website name natin? Kung Honey Boba, ilagay natin yung Honey Boba. So dito natin lalagay yung website name. Okay? Yan. So correct ko lang yan. So we have here the website name. Depende yan kung gusto mo siyang naka-center or naka-align left. So I'm just giving you a sample para makapag-start tayo, no? So halimbawa i-H1 natin para medyo malaki. Makita natin yung sample output. Okay? Yan. So naka H1 na siya. Diyan yung website name natin. And then probably pwede natin din lagay dito yung address, no? Okay, so yung address nung shop. So pwede natin lagay yung shop address here. Okay, so delete ko to pala. Yan, para maayos. So lagay tayo ng shop address. Probably lagay na lang natin siya dito, no? Okay, para malinis tingnan yung code, ibababa ko yung label. And then shop address yung P. Okay, paragraph. So halimbawa MacArthur Highway siya, no? Ilagay na lang natin shop address. Para lang for sampling lang naman to. So kayo na mag-fill up ng info. Okay, so ando doon siya website name and then yung shop address. Pwede natin siyang gawin ganyan, no? And then yung sa second naman, for the second row, we have to put a banner. So gagawa tayong banner. So paano bang gumawa ng banner? So I have given you some links where you can get the banner, no, for your web page. So like Pixabay, you can go to Pexel, and then marami akong binigay na link. Just open the PDF file, and then we can also create a banner using Canva. Okay, so pwede tayong gumawa ng banner using Canva. So let's try to do that later on. So far, for myself, I have already here a sample. Okay, so I have here my banner. Ito. Okay, as you can see, nakapag-download na ako sa, if I'm not mistaken, sa Pixabay ko nakuha to. This is free. Makikita nyo lorem ipsum just for sampling purposes. So I've named it banner 3. So rename ko na lang ulit siya. Kasi naghanap ako ng mga sample banners. So ito yung parang pinaka nagustuhan kong banner. So ayan, lagyan lang natin siyang banner. So makikita natin JPEG file siya. So try natin yung, there are two ways to add that banner. Pwede kasing image source, and then pwede naman siyang background image. So kung background image ang gagamitin natin, yung banner na gagawin natin dito is naka-attribute. Okay, so halimbawa lalagay natin siya dyan sa attribute as background image attribute. Pero kung naman yung isang way, pwede rin naman natin yung image source, image src, para mas makontrol naman natin yung ano. Either way, it's up to you. Usually when I'm developing a web page, usually ginagamit ko yung
tawag dito, ginagamit ko yung background image. So, pinapasok ko na lang siya as background image. Hindi madalang akong gumamit ng image source. Kaya lang, since wala akong Photoshop ngayon, usually you need to develop your skill in Photoshop. Kasi sa Photoshop, yun yung tutulong sa inyo para magkaroon ng resizing. Kasi hindi naman lahat ng images pwede natin i-resize agad dito sa ating web page or sa website na ginagawa. Usually, dapat well-fitted siya. So, kung 1024 siya, kaya ang gagamitin ko muna ngayon, temporary, hindi muna ako magba-background image na attribute. Gagamit ako ng image source. Okay? So, image source, banner, di ba? So, lagay natin is banner.jpg. Okay? So, para makita natin. Yan. So, makikita ninyo, nag-pop up yung banner. So, try natin siya i-run sa Edge, no? So, i-run natin siya here sa Edge. Yan. So, as you can see here, nagkakaroon na ng nagiging feasible na yung ating web layout. So, nagkaroon na tayo here ng website name, shop address. Mamaya, I'm just going to fix yung mga font, font face, font family, kung ano yung mga gagamitin natin font. So, our objective here kasi is to achieve the proper layout of the web page or the web page of the shop, in particular dun sa ating activity. And then, let's try to check yung, so nandito na tayo sa pangalawa, no? Sa pangatlo, we have call to action. And then, we can put the button. So, di ba diniscuss ko how to place a hyperlink button? So, pwede tayong gumawa ng button dyan. Okay? Dun sa pangatlo. So, I'm going to check. So, after the banner, dito. So, gagawa tayo ng button. Okay? So, and then, slash button. So, yan. Magpe-prepare lang ako. Prepare lang natin yung sample button output natin. So, yun. Nagkaroon na siya ng button doon. So, pero wala pa kasi tayong title ng button. So, aayusin natin siya later. And then, piniprepare natin yung button. Okay. So, pwede natin itong lagyan ng munang sample, no? Inquire. Or send us email. Email. O, yan. So, save natin. Then, refresh. Ayun, send us an email. So, meron na siyang call to action. And then, pwede natin siyang i-center. Okay. Center. Okay. Para magkaroon ng tamang layout. Ayun, nasa gitna na yung call to action natin. So, if we're going to check again, ayun siya, yung call to action niya. So, pwede ka naman dyan mag-break kung gusto mo magkaroon ng proper spacing. Siguro, pwede ka maglagay dito ng BR. And then, after that, pwede ka ulit gumawa ng BR. Okay, so, yan. So, refresh natin, no? Yun. So, nasa third na tayo. Third row. Okay? So, yung sa fourth row, pwede natin i-adjust din yung sizing niyan, no? Kung ilang percent ang gusto mong width, okay, nito. So, we can also adjust the sizing. So, halimbawa, lalagay natin dito width niya is, let's say, 30. Okay? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, di ba? Nag-usog siya, 30. So, dahil 1024 siya, we can also adjust that to 300. So, pinakita ko lang sa inyo yung sample. So, ayan, nag-a-adjust siya. Kung ayaw nyo siyang gitnang-gitna, wala namang problema yon. Kasi if we're going to check this layout, parang more or less 70-30 yung sizing niya, no? So, adjust pa tayo ng konti. Siguro dahil 1024 siya. So, I think I'll make it 400 pixels. Okay, so refresh natin. So, yon. Okay. So, magga-grab ako ng write-up ng lorem ipsum. Okay, lagay natin yung content dito. So, yan. So, nag-copy lang ako, no? Okay, sa website.
para lang makita natin kapag naglagay tayo. So, ano ba ibig sabihin ng lorem ipsum? Yan siya. So, usually, it's being utilized in web templates. So, yan. Lagay natin. Ayusin ko lang. So, and then, lagyan natin siya as paragraph. Okay. Tapos, lagyan natin ng bold. Sample lang to para magkaroon lang ng appearance yung ating web page. Yan. So, next, lagay ko dito box /p. Tapos, save natin. Then, yan, tingnan natin. So, ayan, nagkaroon na siya ng content. So, parang, ito yung ginagawa natin. Di ba sabi dito, customer quotes. So, nilagyan ko lang siya ng content. So far, nagkakaroon na ng buhay yung ating layout. So, pwede natin siya ngayon lagyan ng backdrop. So, meron na tayong last 2. So, siguro kayo na magtuloy yan. Pero, tapusin ko yung ibang parts dito. And then, try natin siya nalagyan ng background sa body. Okay. Style, background color. Okay. So, ano bang background color ang gagamitin natin? So, for example, white. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung ating background color, no? So, white siya. Kung black, i-refresh natin. Actually, hindi naman magbabago yan dahil white talaga. So, halimbawa, gusto natin black yung background. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 siya. So, refresh natin. So, yan yung pinaka-background color niya. So, masyadong madilim. So, ang gagawin natin ngayon, as you can see, nangawala yung write-up natin. We're going to generate background scheme, colors. Okay, so, pupunta tayo ngayon sa palette tone. Ito. Okay, so, para makapag-generate tayo ng background color scheme natin. O hindi lang actually background. So, web color scheme pala. So, ayan. So, meron dito sa palette tone. Okay. Meron pang isa dyan na binigay akong link. Pero I'm going to use palette tone. Meron tayong tinatawag na monochromatic background. So, para siyang hues ng brown, hues ng yellow. Depende kung anong gusto mong kulay. And then, we have the what we call this, the adjacent colors. So, tatlo siya. And then, we have the triad. Ito, yung layout niya. We have the tetrad, and then we have the freestyle. So, kung gusto nyo parang monochromatic, pwede tayong gumamit ng ganito. Para monochromatic yung ating website. So, pwede rin naman kayong gumamit ng adjacent. So, move nyo lang siya kung ano yung palagay ninyong best fit na color or best fit color scheme sa inyong website. So, makikita nyo kung paano siyang ginagalaw. So, ngayon, nag-try lang tayo ng sample dito, no? So, ayan. Siguro ito ang gagamitin ko. And then, kiklik ko yung tables export. And then, kiklik ko as HTML. So, bibigyan niya ako ng parang color scheme ng aking website. So, I think I'll grab this one sa primary color as for my primary background. Kakopy ko siya, no? D3A772. So, punta ako dito. Palitan ko to ng ayan, D3A772. Save natin. So, pwede natin i-view para mas mabilis dito. So, yun. Nagkaroon na siya ng color scheme. Okay? So, yung sa pinaka-banner naman natin or yung title ng ating website, sa website name, transparent kasi siya eh. So, papatungan natin siya para hindi siya maging transparent. Para hindi naman pangit tingnan. So, kasi pangit siya tingnan pagka ganyan. And then, yung hanapin natin, nasan yung website name. Ito siya. Okay. So, pwede nating lagyan ng style yung or background color din yung ating TR tag. Okay. Table row tag. So, palitan ko siya ng white. So, gawin ko siyang white. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Hex. Yan. So, makikita nyo nagkaroon siya ng white color, no? So, siguro dito sa ilalim, I'll try to grab other colors. So, punta tayo dito. Kung ano yung medyo
maganda. Or probably I'll use white na lang din muna temporarily. So saka na natin pagandahin. Okay, dun sa mayroong button natin, copy na lang natin to, no, para mabilis yung sa TR. So yun din naman kasi siya. So yung TR, paste natin siya. Yan. So yun. Teka lang, nagkaroon ng yan. So yun yung ay wait, mali yung pinaglagyan. Ito siya. Yun. So yun yung pinaka sample output natin for the meantime. Okay? So if you can notice again, try natin i-check sa edge. So yan, nagkakaroon na ng buhay yung ating layout. So if you can notice again, meron tayong border pa. So actually, kapag nagde-develop tayo ng website, huli natin tatanggalin yung border kasi kailangan natin yan as guide. Okay? So ang gagawin natin is we're going to omit later on yung border. Okay? So gawin natin, tanggalin natin yung border para mas makita ninyo. Okay? Gawin natin 0. Okay, tapos refresh natin to. Okay. So, nawala na, no? Pero, kung medyo maselan kayo, makikita nyo mayroong mga gaps. Ayan. Mayroong mga lines na hindi nagko-connect yung one cell natin to another cell. Para siyang putol-putol naging cutouts. So, mayroong solution yan. So, the solution to that is we are going to use cell padding and cell spacing. Okay? So, ang gagawin ko dito ngayon, sa table, meron siyang tinatawag na attribute na cell padding attribute. So, gawin natin siyang 0. Okay? So, tingnan natin, save natin, and then refresh. Ayun. So, nakita ninyo, diretso na siya. Ayan, diretso na. Okay? So, meron pa rin lines. So, ang gagawin naman natin, isi-0 din natin yung cell spacing. So, dapat tatandaan ninyo, cell padding, cell spacing, tsaka yung border, naka-0 siya. So, ngayon, tingnan natin yung output, i-refresh natin. Yun. So, nag-connect na yung dalawa. Okay? So, naka-0 na. So, same goes din naman when we want to connect the other parts of our table. So far, nagkakaroon na ng maayos na layout yung ating website. Okay? Or web page. And then, next is, let's try to also do that in the other parts of our table. So, isi-0 lang natin yung cell padding, cell spacing. Okay? So, yun yung pinaka principles yan para magkaroon ng maayos na layout. Okay? So, yan. Nakita nyo na. So, in this case, I think these are all good, no? Okay? So, these are all good for our preliminary discussion. And then you may continue something like this. So, I suggest you can go to Pixabay. Okay? Pixabay or pictures.com. Pero if you know how to do Photoshop, much better. You can create your own. Okay? So, sa Pixabay, let's say, hanap tayo ng milk tea. Okay? So, yan. May mga pwede kang mag-grab na mga pictures dito sa Pixabay na mga free. And then, we can utilize that to our website. So, you can also use Canva. Ayan. So, sa Canva, you can create an account to Canva and then create design. So, pwede kang gumawa ng Facebook cover, Facebook post. Yan. So, ayan yung mga techniques. Okay? Para mas madali. Pero, ako, usually kapag nagde-develop ako, I use Adobe Photoshop. Okay? Para mas precise yung ginagawa kong mga images, particularly for the website that I am doing. So, yan. Okay? So, this actually ends our discussion. If you have any other concerns, you may message me
particularly with this our activity. Okay, good day everyone.